we are discussing about a new emerging threat to monetary policy, because monetary policy in the idea way has been conceived and has been evolved over the last few years or more than a century, based on the notion that if the government or the sovereign power is behind the issuance of a currency, then of course its authority can also play a role in controlling how much it is putting inside the economy. And therefore, we have been using several tools. நிறைய டூல்ஸை வச்சு நாம தான் இஷ்யூ பண்றோம், நாம தான் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு டிசைன் பண்றோம். எல்லாமே we are doing it from the government point of view, இல்லையா? And therefore, a monetary authority, because it is holding the tap, it influences the flow of money into the economy. What if the currency is not issued by it? If we are having a new kind of currency which the sovereign or the monetary authority has no role to play a part in its issuance, then how effective its monetary policy will be? In the Mariana dimension was not existing 10 years ago, 20 years ago, because no one was able to pull off something like that. Because in India, it is illegal for anyone to issue a currency or any kind of system and name it as a legal system. சரியா? இதுதான் கரன்சி, இனிமேல் நீங்க இதை இஷ்யூ பண்ணுங்க, ஐ வாண்ட் டு டைரக்ட்லி சேலஞ்ச் இந்தியன் ரூபி அப்படின்ற மாதிரி யாராலையும் என்ன பண்ண முடியலன்னா, ஈவன் இஃப் யூ ஹேட் அ பெட்டர் ஐடியா, யூ வுட் நாட் ஏபிள் டு புல் இட் ஆஃப். தட் ஹேப்பன்ட் போஸ்ட் 2008. ஸோ 2008க்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்றதான் அந்த கான்டெக்ட் தான் லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம எண்டில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். பிட்காயின் ஆர் the first cryptocurrency. Understand, cryptocurrency ஒரு notion didn't exist earlier. What the maker or the creator of this currency wants to achieve is to supplant the existing system, இருக்கக்கூடிய currency system, and the bank's domination over it. These two was a concern for him. So he wants ஒரு anti-establishment mindsetல ஒரு anarchist movementோட ஒரு காம்பனண்டா தான் இந்த பிட்காயின் அப்படின்ற அந்த ஃபவுண்டிங்கான மோட்டிவேஷனே அங்க இருந்தா வருது. சரியா? ஸோ வை வாஸ் பிட்காயின் ஃபவுண்டட் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை கேட்டீங்கன்னா, இன் ஆர்டர் டு ரீப்ளேஸ் தி எக்ஸிஸ்டிங் நேஷனல் கரன்சிஸ். தட் இஸ் தி ஐடியா, தி கீ ஐடியா. வை டஸ் ஹி வாண்ட் டு ரீப்ளேஸ்? அப்படி என்ன ஆன்டி கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்ட் அவர் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா, பிகாஸ் த பர்சன் ஹூ வாஸ் பிஹைண்ட் இட் ஃபீல்ஸ் தட் த பேங்கிங் சிஸ்டம் அண்ட் த கரன்சி சிஸ்டம் தட் இஸ் பீங் ஆப்ரேட்டட் டுடே is being at will under the hands of the politicians, and they don't undertake any kind of policies purely on the basis of economically rational decisions that could help the people in the long run. Example, inflation is being allowed in the country on the behest that it may influence growth. Growth வர்றதுனால inflation allow பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க monetary control மூலமா என்ன பண்றீங்க? expansionary follow பண்றீங்க. But how many of the people were actually at a disadvantage because of this? Did you account for it? No. Inflation doesn't impact everyone the same way, right? There is ஒரு flow இருக்கு, ஒரு penetration இருக்கு. For the first segment of people who are having their money increase, example, if the government wants to influence growth or inflation, the first thing it would do is try to increase the government salary. And all those who are in the government, that's likely to happen after the 8th pay commission in 2026. அப்போ ரேஷியோ வச்சு என்ன பண்ணுவான்? இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான். அப்போ என்ன டிஸ்கஷன் இருக்குன்னா, ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஸ்டேட் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க, இதனால இன்ஃப்ளேஷன் வரட்டும், வந்தா நல்லது அப்படின்ற நோஷன் தான் உங்களை பண்ணுது. And the government employees will all find their incomes increasing by 20-30% or maybe 40% also. Their incomes have increased, due to which they have a higher purchasing power in the economy. They will tend to pull the prices up, due to which slowly the market prices of the products they purchase will be increasing to a 20% average. And those who sell the commodities to them, they will find better incomes because they are selling a product now at a 20% higher price. சரியா? ப்ரொடியூசர்ஸ்க்குலாம் அதிகமான பணம் வரும். This money will again lead to a kind of demand pull on the products they consume or intermediate products எல்லாம். அப்போ 20% increase in the income of the B group is going to influence inflation by another 10%. இப்படியே நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா,
at the time when it percolates down to the last group of people, all the prices in the market would have already been increased before they have any nominal increase in their wages. And therefore, if you look at this as pure statistics, maybe we all have a rationale of allowing it, because in the long run things are going to neutralize. எல்லாமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு all the average prices would have increased by 20% or 10%, and the salaries also would have increased. But in the transition period ஒன்று இருக்குல்ல, அதுல ரியல் வேஜஸ் யாருக்கு இருந்துச்சு? கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் அதுல இருக்க கீழே அஃப்ளூவன்ட் பீப்புளுக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் ரியல் வேஜஸ் இன்க்ரீஸ். The real wages didn't increase for the poor people. And therefore இன்ஃப்ளேஷனை நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு கனோட்டேஷனை வச்சு பார்க்கறதே ராங் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீலிங் இஸ் தேர். சரியா? ஸோ ஃப்ரம் அன் அன்டாகனிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஒரு ஹாஸ்டைலா கவர்மெண்டோட ஆக்டிவிட்டிஸை பார்த்து தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் இஸ் பீங் கிரியேட்டட். In 2008, there was a paper that was written post the financial crisis as to how they are going to create the system. So 2009 என்ன வருதுன்னு சொன்னா an entire white paper னு சொல்லுவாங்க, complete details of how the system works. So if you look at what this Bitcoin is, the Bitcoin ரதா first வந்துச்சு. See, cryptocurrency name we didn't associate, or the founder didn't name it as cryptocurrency. Cryptocurrency is a common name given to a bunch of such currencies which use the underlying technology behind this Bitcoin. So Bitcoin என்றது ஒரு சிஸ்டம் வச்சு ஒரு டெக்னாலஜியை வச்சு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கரன்சி, and all those who follow similar technologies, we have been branding name them as cryptocurrency. So why should we name them as cryptocurrency என்றதுக்குள்ளேயும் போகலாம். So first of all, let's look at, examine the first ever such currency that came into the world, called as Bitcoin. So Bitcoin is enna? If you just look at the Bitcoin's website, it was launched in 2010, 2009 அந்த டைம்ல லான்ச் பண்ணாங்க. லான்ச் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, what this is about அப்படின்னா என்னது என்ன சொல்லுது? It is a new form of money, and it is also what? Two things. Right. So it is serving two purposes. One is that it is a what's happening? என்னப்பா இது? Okay. So it is first a payment system as well as a money. Sorry, it's a payment system. How payment system? It's a payment network. So how will this network work, and how is this conceived as a new form of money? This is what we are going to try to understand today. Sorry, yeah. Right. So first of all, right, anyone trying to understand, I'm also not an expert on computer and data analytics, but this cryptocurrency or this Bitcoin was actually modeled on a complex computer language. சரியா? கம்ப்ளீட்டாவே ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோடிங் பின்னாடி அங்க நடக்குது. And one thing that we are able to understand about this is that this currency, ஏதோ ஒரு currency, சரியா, something is going to work as currency here.
How this currency is going to be initiated, how it is going to be exchanged among the people, it is going to be generated in a network, and people may use it for payment purpose or for any other purpose that they wish. And as these things progress, more and more money will be generated. This is the rough idea. இது எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். பிஃபோர் எனிதிங், இஃப் யூ வாண்ட் அ பிட்காயின், சரி உங்களுக்கு ஒரு பிட்காயின் வேணும் அப்படின்றீங்க, அவன் என்ன சொல்றாரு, நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் மணி. நவ் யூ வில் பி ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட். அது பணம்னு சொல்றல, எனக்கு அனுப்பு. அப்ப saying that it's a new form of money, let me also see how it works. And because it is completely digitalaவே இருக்கிறதுனால, the genesis, the existence, everything is digital. It is not having real form. நம்மளுக்கு எங்கேயும் பிரிண்டிங்கோ மின்டிங்கோ எதுவுமே பண்றது கிடையாது. நோ செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ், காந்திஜியோட போட்டோ, நத்திங் அட் ஆல். சரியா? அப்ப எல்லாமே ஒரு கிரியேட் பண்றோம், which is not having any design features. கம்ப்யூட்டர் டிசைன் இருக்கு, இது பண்ண போறோம். we are going to create it and we are going to do. Let's forget about creation. Let's just assume that the creator has already created a bunch of bitcoins with him. And how is a person going to receive it? If Praveen wants bitcoin, what you should have, the first thing that you should have, if I were to give you some bitcoin, is what? என்ன வேணும்? என்ன வேணும்? அக்கௌண்ட் இருக்கணும். என்ன அக்கௌண்ட் இருக்கணும்? சரியா, சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட், கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருந்தா உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ருப்பியை டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம். How rupee has to be transacted today is being done through a monetary system or a payment and settlement system. And the payment and settlement system, we have already created many such networks in India. UPI is one of the most recent and modern thing. So in order to work in UPI, you need a bank account. அப்படிதானே? ஆனா இந்த பிட்காயின்ன்றது பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ எல்லாத்தையும் தாண்டி இருக்க போகுது. Because it is digital. If I give you 10,000 rupee today in the form of physical cash, you will have to store it in your wallet. இல்லையா? ஒரு physical wallet இருந்தா தான் அதுல வைக்க முடியும். The first condition to receive bitcoin is to have a digital wallet.